Ladies and gentlemen, welcome back to Man on the Mic podcast. Bado kama kawa, my name is Ali Mbacho Murenga, the architect of dreams. And of course, as usual, I am the party recipe MC Kitoto. The party recipe. I am the party recipe MC Kitoto, the party recipe. Mara mbili. Haina nasumbua watu. Unasemaje Ali? Uko fresh kabisa. Hatujakutulia hivi for a while bana. Tumekuwa tu always on the move inakaa. Sijui wapi pengine. Imekuwa tu inakaa peke yake. Inakaa. Inakaa na mchezo nimekuwa tu inakaa. Imekuwa inakaa for a while. So leo tuko hapa rafiki yetu tunaongana na restaurant. Very beautiful restaurant. Anamjua Job Kitty. Job Kitty tukasema acha leo visit tuone kama tunaweza shoot hapa nini ya. Lakini sasa hii topic ya leo venye ni moto hivi. Ni moto lakini sio sisi tuliichagua. People told us talk about this. And we said, we're going to talk about this. Hamna shida. Sasa Ali. Unajua siku hizi watu na cut off watu imekuwa ni kitu normal. So it's even people have moved away from their families, hataki stories za familia zao, brothers zao, sisters zao, mama zao, baba zao, marafiki. Wamesema kila kitu marafiki wanafiki. Yeah. So who do you feel is more anafakwa sana more in a community, a man or a woman? I think both need to be more in a community. Okay. Both need to be in a community. But I think the community, I think the woman will be at a better place if she is in a community in comparison to a man. And I have very many reasons to. Anaweza kuuliza why is it that tuditopo kwa women in a community? Hata mimi na feel okay from my end. I know hata siku kutoka I know for a fact that even a man who is out there looking for a woman na upate she's a lone soldier, wachana naye. Juu kuna vitu mob sana mimi naonanga. No, people say women are weak. I even usually used to say women are weak. Nataka kuchange your perspective for this video. Nataka kusema in the Bible too. Hebu utatu explain. Mimi yangu nataka kusema for the purpose of this video. Video next is saying women are weak. Lakini kwa hii women are vulnerable. Compared to so being in a community will help a woman more compared to a man. Juu mwanaume unajua hata sasa kama kuna predators. Juu dunia ina mambo. Na nadhani hiyo ndio kitu yenye watu wengi sana wanataka kuavoid. The fact of the matter is that we are living in a fallen world. Lazima kutakuwa na mambo. Na watu tu wako na michezo yao. Na ukitoka kama wewe ni mwizi na unataka kuattack mtu, uone as people approaching your hideout. Wa kwanza ni mwanaume alafu mwenye anafuata nyuma ni mwanamke. Utaacha nani apite? Mwanaume apite kwanza. Udeal na huyo. In fact kama kuna mdem mbele ya huyu mwokoza anakuja ni mdem, alafu ndo anamfuata nyuma ni mwanaume. You will shy away from. Juu unaweza anaanza pata support from anini. So women are vulnerable. A woman being in a community helps that woman. Na hata shida mingi sana. Nikianza kuambia stories za venye women wanajaribu kunavigate being an adult. Ni through hata mimi naona tu wanawake tafiki kufanya kazi. Hawafai. Lakini juu kama uko kwa community itabidi ufanye kazi. Juu sasa nani atakuli? Unajua kama hii kazi tunasema a job. Yes, a job. Corporate nini hizo vitu za yani to earn money. Not be the uko juu for a woman. Mwanamke anafaa kufanya tu zile knitting. Acha pochi unacheki. Sweater hivi amu yake hii nataka kuuza 100,000 na auza hiyo akuwa ready for the next 6 months. Lakini ile tena kila siku amengangana yeye na bwana wake wanatoka wanaenda 5 in the morning. Ni ngumu sana kama mtu yuko. Alafu unaona sasa mimi naona pia women nimesema kuna point mimi sipenza nishaanza kurusha sasa sijui zangu tekasa ngapi. Rusha. Mimi naona unajua mimi zangu nikiachilia ni kilio. Alimbacho. Unatufanya nini? Unaona kama mimi nasema like the women now in my life who are very constant. Nasema maybe your mother, my mother, my sister. Msupangu not yet constant. But hao wawili wako na men already. Jumi mamangu akona sisi wanaume wanne, Hassans, alafu akona her brother who's my uncle and who is elder than her.
sister yangu ako na sisi wanne na bwana yake na mtoto wake tena mwanaume mwingine. Already kuna hiyo nini. Na mimi sitaki kusema okay, hebu to demystify juu nimeanza kuona kama hii community kama ina wanaume ni kama isa weak community. Unaona community tu madem akiwa in a community, is that also that enough? Okay, it also helps. Like kuna ile accountability. Juu sahi if you listen to a grown up woman speaking about the young ladies of our generation, do you think ataongea a good thing? Atasema this wanawake wenyu ni wajinga sana, you get, because they can see like our wasichana venye wanaenda, they're not making like the right choices, they're not working on the right beliefs. So inahitaji pia a young woman to be in a community of elderly women ndio wanaweza call out on certain areas. For example, unajua sahi women in our generation, a good man is a man who has money. You get, if you have money, you are already a good man. So even though wana perceive, hata if you look you are a person, you will be a better man. Hata kama okay, you are a good man, you will be a better man. Sasa ukiambia mdeme wazee kuna boy fulani hapo alikuwa anataka namba yako, next question ni akona kakitu, akona kado. Hivyo kwao ni hiyo ndo anamesha, not about character and all that, but perspective ya an elderly woman it will not be the same. Elderly woman anatuambia msichana like ndoa mnafaa kuvumiliana nini, kuna seasons za hivi na hivi na hivi, lakini wasichana wenyewe wakikaa wenyewe kwa wenyewe na saini era ya ku cut off the slightest thing, ametoka. So I believe your community pia women need to be also in their own women community ndio wasaidiane kukoliana out like kwa vitu zingine same as men hatuwezi understand. Same as men. Same as men. Because I also feel for a woman who's also looking for a man and that man is in no community, it is even more dangerous. More dangerous. I think for a man looking for a woman who is not in a community, ajue kazi yake itakuwa mingi sana, but it is not dangerous. She's just extremely vulnerable, which you can take care of. But sasa kazi ni mingi in that mdem, unajua kuna vitu zingine tu mdem wako anaweza kuambia tu okay, hata si lazima kuambie. Kama mdem wako anaishi Kitengela na wewe unaishi Juja, alafu sema shida ni kama gani, bafu inamwaga ile tap haijafukazwa vizuri, unatoka Juja mpaka Kitengela ukaze tap. Lakini unatia kwa community yenyewe ako na brother mwenye kwa around her, a friend who's around her, anakuja na kazi hiyo tap, ni story imeisha. Sasa jua kazi yako itakuwa mingi. But for a man, a man who's not in a community, now for the ladies listening, watching this, a man who's not in a community is a dangerous man. You should run away from. In that, mi wanaume najua accountability hakuna. Given, you will explain now. I'll just say to me that example kwa men. Accountability hakuna. Hakuna police yenye mtu anaweza call out for whatever he does wrong to you. So that is also a red flag. That is a red flag. That is a point to run away from. Alafu cream de la cream, a man who's not in a community, wewe mwenyewe haujui unaweza mgauge aje. Juu kama sijui nikwambia, what are the friends of this guy, what are their characters, exactly. Wanafanya nini, wana believe nini. If you are an average of the 5 people you hang out around with, huyu hata ana average. Huyu mtu ndo everything. Hiyo ni blanda. So that church kwa hizo vitu zote. Why do you feel like women now, wewe mbona unaona women sasa, huyu mwenye yuko kwa community, mbona unafaa kumencourage aingie kwa community? Na nini wenye muona mbaya kwa community, kwa sahi kwa wao women wako kwa community? Unaona kwanza sahi, like I think a lot of people are not in a community. Kuna boy fulani hapo alikuwa anasema okay, ni ama boy wanapenda madem, so yeye kwanza alisema hata waimari. So akiko Nairobi anaweza piga madem, wa come through nini of course, walale pamoja and all that. So alikuwa anasema like he can even call several women at the same time juu akona do, and they will come. So they fulani wame travel at the same time. Wame travel. Wameenda outside Nairobi. I think walikuwa in one of the northeastern places. Huko na women belong to a community. Huko na ni hivyo. Women belong to a community. Exactly. Walishindwa kupata mademo kulala nao.
you cannot. So hadi wanaambiwa huko hadi unaambiwa hadi maboy wa huko ukipatia dem ball, sasa hiyo ndio accountability ya men pia ina matter. Ukipatia dem ball like unafaa uhepe upotee kwanza. Na hiyo kupotea ni kupotea ndio maneno itulie ndio urudi uoe. Ndio come back to marry that woman. But so, you have to marry that woman. Yeah. So unaona places ka hizo like stories of single motherhood and all that very little. Kwa I think in Kenya, I think for women who are 45 years and above, over 54% of them are single mothers. So in Kenya, over half the women are single mothers. Can you imagine? Now single mothers, they're just single mothers. You have no accountability because there is a father for this child. He's alive somewhere. He's alive somewhere. Hakuna accountability kwa men na kwa women. But sasa leo acha tu concentrate sana kwa women. Mimi kitu yenye inanisumbuaga sana about women na hii story tunaweza ongelea in very many different directions. But one of the biggest things that I usually like to encourage women to get involved in a community, na hiyo community inafaa ikuwe a community of both you fellow women and a community of also men. Ukiangalia like women are emotional creatures, and unfortunately or fortunately most of the decisions that women make will be based have been attached strongly to how they feel. In fact, by statistics ini unaweza angalia it's out there that women have more regrets than men. Men regrets zao zinakuanga basically on things that I wish I would have done something, on actions that they never took. But for the regrets of women, it's mostly on wrong actions. Like alifanya kitu na alifanya lakini weirdly all that stuff kidogo weirdly na watu wanasemanga in your old age you will regret more things you did not do than what you did. But again, if you go deeper kwa hizi regrets za men zinakuanga tu specifically around career choices. Around career choices, not about other things. But women have very massive regrets about relationships, about life choices. And these are very painful areas, Buddha. Eri unaweza sota. Okay, si kusota. Unaweza miss a high paying job. Tuseme. Unaweza miss a high paying job. I get your point. Manze, lakini you are living in a marriage that you don't like. That's why pia statistics zinabaki kusema like I think around 80% or 85% of divorces are initiated by women. 85. Yeah, of divorces are initiated by women. Sijui kama lakini si unaona hapo na mimi na encourage. Mimi hapo nachukua side yao juu. How? Why? Juu kama 85% are inamaanisha they are doing something about the regrets that they did. Shockingly, hata kwa hizi regrets when you ask like what happened, again it's just a decision based on how they felt. I wasn't feeling it. He was taking this care of me sufficiently. I wasn't feeling. Unaona hizo ni vitu community. Okay, sorry. Yeah, like mina feel like based on that fact alone inaonyesha like every woman, unajua kuna vitu zingine tuseme sahi like modernity ndio inajaribu kuchange a lot of things, and unfortunately for Christians modernity ndio ni kama inatoa hiyo Christianity. Communities like Muslim communities, Hindu communities, how come like bado are you eroded by modernism? Like countries like Muslim dominated countries, single parenthood is ni 0.something%. You cannot be a single mother. Single mothers wa huko ni bwana yako alikufa. Sana ni bwana yako alikufa. A country like India like most women get married between the age of 20 and 23 in India. Yet there are 1 billion people. Divorce rate yao is 1%. 1%. Huku tukikuja huku kwa sisi modern people, kitu ya kwanza ukioleka at 20, it's believed that you are too small, you don't know what you are doing. Women wanauziwa a false sense of freedom. A false sense of freedom ni kama wanataka hiyo freedom. Deep down, unajua in as much as modernity inaweza leta vitu, kuna vitu huwezi change, inatoka ndani yako. The desire of every woman is to have a man above them that will lead them.
Like hiyo patriarchy huwezi itoa iko ndani yako. Hata women wenyewe ukiomba Mungu nisaidie Bwana, utataka Bwana utamuongoza ama mwenye atakuongoza. Deep down you know. Lakini bado ndani yao nataka you want a man that is going to lead you. Na hizi ni part of the kukua like okay, unajua hiyo community tuna assume the peak head of the community is also men. Though I understand kuna men washenzi wenye wametumia hiyo opportunity to abuse women. Ni sad. Very sad. Very sad. But hii kuza a false sense of freedom, kufanya wanawake watoke outside the community, ndio inaleta vitu kama like hiyo lack of fulfillment. Tuseme sahi uliona hiyo story ya like women wameenda club, wamejaza club yote. Wanaume siku hizo waendi. Hata kama wanaenda women are going even more. So but of course pia kuna that increase ya wanaume are not going. So ukiona kitu kama hiyo, they are seeking for pleasure. Wanatafuta tuseme hiyo fulfillment of which they cannot get, so wana seek from outside. Ndio unaona wanajipata kwa places kama like ma club. And of course sahi kuna hiyo freedom yenye women wameuziwa like oh it's okay to go outside and party and drink alcohol. Brother, hii kitu hata like how manze, how what picture is that? Do women au ndo wanafaa ku nurture the next generation, na ndio wao kwa club. Wewe niambie next generation ni nini inaenda kuhappen? Nini inaenda kuhappen? Kuna siku tukaongea mother alikuwa ananiambia 100 years from now watoto watakuwa wanasoma vitabu wanasema wanaona and they loved each other and got married. Wanashangaa mlikuwa mnaoana. Kwani watu wa kitambo walikuwa wajinga aje? Juu inafika place hata marriage looks like kuna mtu alisema marriage ni mafala. So sasa imepita point, unaona point ya damage control, crisis. Sijui crisis ndio inakuja before damage control. Alafu after sijui siko sure. After hapo ni acceptance. Sasa tumekubali sasa tumepita crisis. Damage control. Lakini imefika point. Watu wanaanza ku acceptance. So itafika point wenye wanaenda waende. Unajua ile unakubali wenye wameenda waende. Wenye wamebaki wabaki. Jumaze if the people that have a primary role to raise the next generation wameuziwa a false sense of slavery. Ni as if you being under a community, ni uko trapped, uko bind. Unauziwa false sense of freedom. You go and start indulging in some very crazy things. Na wewe ndio unafaa bring up the next generation. Hakuna next generation. Lakini can we compromise what we feel or accept to be our truth for the sake of being in a community? In that kama say useme example wa Somali ni okay, the Muslim community, it is very rare for you to divorce, so unangangana tu juu lazima vitu zijipe. Itawezekana? Unajua achana hata na hiyo Muslim community. Tuseme kama hiyo Hindu yenye Hindu culture where like people in one in a population of over a billion people, divorce rate ni only 1%. Kwao perspective yao ya marriage ni very different compared to us. Sisi tumeuziwa we want that freedom. Your freedom ikishaingia tu hivi like you cannot do anything. So that's why we sin. You tuna passive, kuna kitu umetukazia. We want to go outside for that freedom. So nile like unajua hizo communities kaza Muslim. You as the man, you have your specific roles to do. You as the woman, you have your specific roles to do. Wewe woman uko na other women mwenye mtakaa nao, mtabond nao, mtapiga story nao. Wewe men, you have your Muslim brothers. Mtakaa nao, mtapiga story nao, mtakaa nao. So unapata sana interaction yako na bibi yako. It's very limited. Very limited. Kwa hivyo mtakuwa mnazozana pia vitu vingi. Sio kila saa. Unajua umeletewa chakula. Umepatiwa. By the way in Islam it's a must for a man to provide all the basic needs of the woman. Hata wanasemanga you can marry 4 wives, you are not allowed to go even to the second wife. Kama huyu kwanza yuko fulfilled. You are not allowed. So unapatiwa everything you as a woman. Wewe na mambo yako hapo, una kazi yako ni kuzaa watoto
kulea watoto, of which sai iko termed as a very little thing. They don't see it in the perspective of you are nurturing the next generation. That's why it's very difficult for Muslims. It's very difficult to find a Muslim who was turned into a Christian. It's very difficult for you to find a Christian who is taking their children to a Muslim school. Kwa sababu hata yeye mwenyewe anajua sijafanya kazi mzuri na watoto. Atachukuliwa aende kwa Christianity. Na vice versa aende kwa Islam. Na vice versa sina happen. Muslim likes take their children even to Christian school. Lakini hakuna kitu itafanyika. Hakuna conversion inafanyika. Kwa sababu hao watoto have been nurtured by their mothers. Muslim hata ule mwenye anakula miraa, sijui anafanya nini. Bado wako na very strong sense of religious beliefs. Lakini I think sasa sisi ndio tunahata. Si ndio? Juu hata Bible yenyewe inatuambia tena hapa child in the way they should go and they will not do that. But our woman don't want to. Ayuko community. Wameuziwa hiyo freedom. Hiyo freedom manze is a very. Ndio mimi nakuulizaje. Tunaweza wachana na tunaweza focus sana on the sense of to self kujisatisfy for the sake of the community. Itafika hapo. Unajua kitu ikishapita crisis yani damage control ifike acceptance. Mwanzo kuona sana ni mbaya zaidi itarudi tena kwa ita turn around. Eventually ita turn around. So sahi acha tuiendelee. So there's a hope for those people who are going to read the books now. Anybody come na divorce? Kuna hope. Sindio? Maybe, hopefully, if Jesus doesn't come. Yeah, but kitu kubwa tu manzeni hiyo nini? Like hiyo kuziwa nilikuwa nasikia pia like sai women, a lot of them want to make their own money. And you as a man, you are married to a woman who is working. She's a career woman, but you are still supposed to provide for her. Unaget? So yeye anaenda kazi, anapata 100,000, wewe anajiwekea yote. Wewe unaenda kazi, unapata 100,000, una-split ama unamfanyia shughuli zake. Unamfanyia shughuli zake zote. Na ukijaribu kuongea, you are a very backward man. Hufai hata kuongea. Like you're supposed to. Huyo sasa ndo. Lakini sisi tunaona tabu. Unaona huyo? Ndo modern. Huyo ndo modern woman. Huyo sasa ndo modern. That one is the one we should accept. Huyo sasa ndo modern woman. Anataka hiyo freedom, I want to go and work. Ni make my own money for my own self. Alafu sasa wewe, hii pesa yako, you will pay rent and I choose where we are going to stay. Unajua? Akisema I will choose our standard of living. Yes. Yeye ana choose. And then you should cater for and it. And wewe ndio unafaa cater for it because now that is your provision role as a man. Unaona sasa hiyo ndio kutumia wewe. Wewe niambie, wewe ni companion wako, wewe ni life partner wako, wewe sio life partner wako. Nataka kuuliza, mbona mimi nilikuwa nasema why community is very important, especially for a woman. You will avoid such things. Yeah. Because in a community ukisha kwa hata devo kitaka kudeal na wewe, kitu kwanza ni kunini? Kupeleka kando. Kwa isolate. Nikisha kwa isolate, I want to work on you. Lakini unaona ukiwa juu kwanza sisi unajua hii capitalism ni kitu kingine na hii modernism hizo vitu zote. Hata modern capitalism iko na hiyo modernism. Juu kitambo hizi vitu zetu tuko na get for free from a village we are buying. Yes. Or we are paying for them. We are just buying. Yeah. House help. Ilikuwa tu mkienda war kwa neighboring village mlikuwa kuiconquer country. The village will take care of the children and women. Wale the young men wenye wamebaki watachunga nini? The village. Alafu women generally will provide for. Well, okay, they will nurture the entire like children wenye wamebaki. Ukikufa uko at peace. Sasa unaweza kufia nchi vizuri. Sasa hiyo kama ukikufa hata provideiwa na mtu yote. So kwa place mbaya. So we have to pay for such things. Alafu kitu ya pili, now that you are paying for such things, ukiangalia laundry, schooling zilikuwa tu ya community, hizo vitu zote. Now we are paying for them. It is going to be even more difficult. Na hiyo sasa inaonyesha you are a modern man, kitu kama hiyo quote and quote. We are cooked. Very cooked. Very cooked.
last sentiment tukifunga na the meeting imeenda sana. Unaona kama is there hope for the Christian man or the man who is not a Muslim? That's the man who is not a Muslim or a Hindu. The man who is not a Muslim or a Hindu, you are in a very bad place. You hauna option. Kwa sababu shockingly like there is a not very much difference of Christian women and secular women. That's very sad. Very sad. A Christian woman ako tu na equivalence to a secular woman. Kuna ile game tulikuwa tunacheza she's a 10 sijui nini. Nilikuwa na shanga mbona nilikuwa natoka she's a 10 na she's not a Christian. I should have stayed. Jude ata show tu ile tu like I have Lord Jesus come into my heart. Hivyo tu. But the rest of the things. Manze hakuna a view. Unajua like unapoangalia hata Bible imesema clearly. Inatupatia format ya family. Head, shoulder ni santoso. Hivyo. Clearly hivi ndio imepata order. Msichana hata kubali. Msichana anajua tu we are life companions. Buddha life companions, we are one. Sijui kama una get. Nikipata 1 billion. Yani hiyo ni yetu. Hakuna akipata 1 billion ni yetu. Ni yetu basi ni yetu. Yeah. Hakuna I think the biggest like problem ni tumefika place yenyewe hata hao wenyewe like a Christian woman, the average Christian woman anaangalia ni kama what the world standards of the world zina make sense. You don't know it is vitu psychologists, you don't know to visit nini. Nataka kutafuta hizo statistics sana za pia Muslim countries kama wanazifanya. Islam countries wale wana practice Islam ama Hindu. Kama wanaenda kwa wanaitanga shrink sana kama sisi. Juu ukianza kuembrace pole kuna vitu zenyewe, kuna wisdom ya binadamu. Ita make sense kwa mtu tu mwenye amekaa asikize kama amefilter out word ya God. Kuna vitu zisa make sense. Na nafikiri modernism ndio imeanza ku creep into hata tunaweza ku accept ulifall tu ukapata mtoto. And that's not just for the woman. Mtoto umeenda mbali. Virginity. Virginity is very dismissed in Christianity. Very dismissed. Sasa hiyo ukisema I want a virgin, watu wanaona unatoa jinga ama kwanza unatoa wapi ama like you are backward or something. Women encourage women like mademu kulwa. Yani sana. Is that even a fortunate thing? Alafu sasa kuna it's very unfortunate. Naona mind kidogo sana ni kuna mtu anakwambia unataka virgin na una pesa. Lakini kumbuka Joseph the father of Jesus, a carpenter, fundi nyumba, alioa virgin. What a cheers. I think with that Maze we can call it a video. Inauma for now. Tumina feel kitu bado. Like especially to scratch the surface. Like the most people suffering. Secular people and Christians. Secular people and Christians. Anapata hata ukiangalia hizo divorce rates numbers. Is number same. Kuna kwanza ule nani anaitwa Mary Munene alituambia unfortunately sometimes Christians are divorcing more than the secular people. Imagine how unfortunate is that. Buddha, she's a 10 but she's not a Christian. Hey!